Here I have observed 25. 28 होते. Okay, 28. मग अजून बाकीचे कुठे गेले? So there are 33, 34, 35 strength almost there. And I have observed the total number is much less. So those who are not attend the lecture, 27 is not the number actually. Uh, why remaining 6, 7 students have not attained the lecture, that is also very important part. And as in last week, already the 3-day induction program was there, and that's why we have not taken the lecture on Saturday. And today we are going to uh, conduct the lecture. And as we know that the retrosynthesis is very important, so it is a very important part not only in academic but also research, and that's why it take a little more time as compared to the other topics. If you observe, we are almost going to cover almost 11. This is the 11th lecture, so within 4 or 5 lectures we will check, but we require more than that. Not within 15 we will cover the lecture. We required 1 2 lecture much more rather than this. Now we will focus on the part. Now as you have already aware the how the disconnection is carried out, so it is very easy to now we will move further. As we have started 1 2 difunctionalized compound on previous lecture, so in that we have observed 1 2 difunctionalized which having different group, then it having 1 2 carbonyl, or it having 1 2 diol, or it having 2 heteroatoms. So such kind of different functional groups are attached to the 1 and 2 position, that is called as 1 2 difunctionalized. No doubt 1 2 difunctionalized carbonyl or ketone compounds are very less. So here we have observed the 2 different functional groups are there, that is OH, and this is the like vinyl group is attached over here. So this is a 1 2 position, and in that this is alkene and alcohol. So this is 1 and 2 position. So we have to disconnect this. Now actually we have already taken this example in the very first part of alkene and alkynes, that is hydrocarbon part. So if you observe, as we already know that no doubt it is a 1 2 position, as hydroxyl group is there, so we have to disconnect either here or here. So this is A and B position. Just we have to check which is the correct one to disconnect the path. So in this case, first we can try to disconnect. Here we can get negative charge, and here we can get positive. So as oxygen attached to the carbon get positive, always it converted to the carbonyl. And on either case there are hydrogen are there, so it is formaldehyde is there. And any alkyl group which having negative charge, that indicate there is a bromide, and we know that when there is a allyl bromide, then it converted to corresponding Grignard reagent. But as far as you remove one carbon atom, so it is very difficult to arrange such kind of situation when actually we can carry out, because we have to prepare the Grignard reagent here in allylic position. So more than that, whether there is any kind of simply disconnection approach should be there. So we have to check. Now, when we can disconnect A position, so what will happen when we can disconnect A position? Again, sp2 carbon, it is electronegative, so we can get negative charge. Always there is no positive charge. Now, the positive charge is on carbon number next to the olefin. So as we already know that the beta position with respect to this hydroxyl having positive charge, it directly converts to epoxide. So epoxide is a good electrophile. Again, the problem is that stereostructure formation of anion is hard. So sp2 carbon having anion is very difficult. But as it is a double bond,
Simply in the hydrocarbon also we have observed, when there is single bond is there, we have to convert into double bond. If there is double bond, then we have to convert into triple bond. So simply we have to convert into the alkyne, and then it is very easy to further carried out. So in this case, instead of this one to disconnection, we directly move to the functional group interconversion. So in the functional group interconversion, double bond is either we have to take directly butane or corresponding acetylene, and we have to disconnect on either side by using NNS2. It is simply cathode alkylation. So that is very easy part. So when you can see the disconnection approach for this, so first we can take acetylene, alkyl bromide in presence of NNS2. We know that it can form a carbanion on either side. So first it can carry out alkylation. Then again we can carry out the NNS2 added. Then it can get a carbanion over here. Then it react with oxirane, that is epoxide, and we obtain this product. And then we can carry out uh, reduction. But here we can use Lindlar catalyst because we have to obtain this cis olefin. Cis alkane. Okay. So this is very important part that we have already discussed in the I have given in the remark that you have carried out such kind of reduction, but here you must observe that there is a cis, and when we require trans, which reagent we can use? Anyone? NaNH2. Not directly NNS2, Liquid. liquid ammonia. Okay. So that is very important that we have to get the corresponding trans. So be remember that when you can carry out disconnection, you should observe the stereochemistry also. Not randomly you can carry out the disconnection. That is very important part. Now, when we can see such kind of 1,2 difunctionalized compound, then one side there is carbonyl group, other side there is olefin group. So this is 1 and 2. So we have to disconnect either this position, this bond. When we can break directly, we get negative charge on the carbonyl alpha carbon of the carbonyl carbon, and here we can observe the allylic carbon is a carbocation. Then again we know that acetone is a undergo self condensation very easily, and we can get a beta hydroxy ketone. So for this purpose we have to take the solution in which this ketone is converted to the ester, that is ethyl acetate. So what will happen when we can prepare such kind of position? Even in some cases there is a ester group and one CH2 is there, and when we can try to disconnect that bond, then on other side you have to add a dummy group like ester. So why we can cut out such kind of thing? Here also we have take acetone. So instead of acetone, we have used this ethyl acetate. This is because this methylene group, which is flanked by the 2 electron withdrawing group, it is a highly acidic one, and in presence of base it picks up the acidic proton and undergo a number of reaction. And after completion of reaction, when we can carry out hydrolysis, this ester group is converted to the acid, and when we can heat it, it undergo decarboxylation. That is called it as ketonic hydrolysis, and we can get corresponding ketone that we have already seen in the enolate as well as synthetic reagent of FYBSc topic. I think you should remember that part. Okay, so that's why we can use such kind of alternative way to avoid the unnecessary product formation. So did you understand? If there is acetone, then use ethyl acetate. So there are so many ways are there. That is, even though if acetone is there,
you can add NMN reaction, that very first we have seen, because that gives alkylation at only one side particularly. So you can use such kind of thing also. So you can add acetone, then you can add secondary amine, then carry out reaction, further undergo after completion of reaction, acidic workup, we can get corresponding ketone. So either this thing we can carry out the reaction. So here in this case functional group interconversion, we can add over here the ester group, then we can disconnect this. Now if you observe, in this case this is allyl bromide. So when we can take ethyl acetate and in presence of sodium ethoxide, when we can carry out such kind of reaction, we can get alkylation and we can get corresponding allyl group very easily to attach. Now we will further move to the 1,3 difunctionalized compound. As 1,3 is nothing but the position 1 and position 3 having a two different functional groups. It may be two functional group, it may be two carbonyl group, it may be one carbonyl, one double bond is there, it may be one carbonyl, other functional group is also there. So there are two three way are having such kind of compounds. Now in this case when we can take a very simple example that everyone know that 1 2 3. So at one position carbonyl group is there, at three position is hydroxyl group is there, and always we preferred the breaking of or disconnection near to the hydroxyl group. So when we can disconnect this, we have observed the synthons, that is D2 anion, that is enolate is there, and corresponding cation, that is D1, that is acceptor 1, and this is donor anion, this is acceptor 1, and we know that the oxygen atom adjacent to the carbocation having positive charge, then it can easily form the ketone, and here is such kind of reaction is there. So if you observe another kind of beta hydroxycarbonyl, it is called as, again this is beta hydroxyaldehyde, and if you observe this disconnection when we can carry it out, we have observed enolate. So this is carbon number 1 2 3 4, here also carbon number 1 2 3 and 4. So we can call it is a very simple aldol condensation. So when we can disconnect such kind of molecule, even though it is a beta hydroxyaldehyde, that is the aldol, so it is simply obtained from the aldol condensation, and for this purpose we can use the NaOH as a base and we can carry out the reaction. So we can get the aldol product. Now it is a general example that when there is carbonyl group at carbon number 1 and at carbon number 3 there is any kind of hydroxyl group or any kind of functional group is there, it is called it as a 1,3 diex disconnection. So here when we can disconnect this, always here if the nucleophile is there, again it depends upon which functional group is present. Now if it is a nucleophile, that is a simple one for Michael addition is there, and that's why if it is a nucleophile, then always this carbon get positive and nucleophile get negative. So like here enolate we have observed D2, in this case we have observed acceptor, and when this get positive charge, then always we have to add nucleophile, we cannot add electrophile is there, and that's why such kind of reagent is always preferred to the alpha beta unsaturated system. So if there is alpha beta unsaturated system, then we can disconnect the molecule and we can add it Michael addition. So did you understand when such kind of situation is there, which method we have to adopt? So we can take one simple example over here, atropine. So here this is a muscle reluctant. So when we can disconnect this, we can get, always nitrogen is there, heteroatom. So this is carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. So it is 1,3 difunctionalized compound. So we can disconnect this bond. So we can get corresponding piperidine, and here we can get a positive charge. So always it can prefer the double bond. Again when we can, this is called as 1,3 difunctionalized. And if you try to disconnect this, then we can add here carbonyl, hydroxyl group is there, double bond is corresponds to hydroxyl, and if it is there hydroxyl, again we can obtain corresponding benzaldehyde is there. So benzaldehyde and cyclohexanone, these are the very good starting material, and we can carry out such kind of reaction very easily. So that we will again elaborate at the later part of this presentation. Now we can just check which kind of disconnection are possible in the 1,3 difunctionalized compound. Up till now we can observe
beta hydroxy, then nucleophile at beta position. Then we have observed some kind of electrophiles which are at beta position. Then we have observed the alpha beta unsaturated system. Now we can observe when there is a alkyl group is there. This is 1, 2, and 3. Now, when we can try to disconnect this, always we have to disconnect over here. This is 1, 3, and then we can get positive charge over here. And this positive charge is corresponds to alpha beta unsaturated system. Now, this alkyl group is always alkyl halide. So alkyl halide is if act as a nucleophile, then always we prefer convert it into R minus or anion. And this anion is observed only when it is act as a Grignard reagent, or we can add as a corresponding cuprate. Right. So dialkyl cupric lithium, when we can add, then again it is a Michael addition or 1,4 addition is there. So such kind of reactions are present. Now if we see such kind of situation, we can take some more example to illustrate this point. So if you observe this carbon 1, 2, and 3, 1, 2, and 3. So we have to, again there is a olefin is there. Again, as it is a olefin, we have to disconnect this. Now this is 1, 2, and 3. This is acceptor. This is a synthon. Then we have to carry out such kind of reaction. In this case, to form attack of this synthon over here. Now, so generally we can use their Michael addition as well as Michael reduction and organocopper and magnesium like chemistry here we can prefer. Now, further, when we can try to disconnect such kind of molecule to form a double bond, then how we can be obtain such kind of situation is there. So if you observe with respect to the this one, this is 1, 2, 3, and this is also 1, 2, 3. So if you observe over here, as we can try to attack this nucleophile over here, we have to form double bond. So with respect to this, it is whether it is possible to form double bond over here. Yes or no? Whether we can form the double bond over there? Yes or no? कोण सांगेल? बोला. अरे कोण आहे का नाही? हॅलो. हॅलो. Yes, sir. अरे मग बोला ना, तिथे डबल बॉन्ड होईल का नाही? मी काय विचारलं समजलं का? मी काय सांगितलं इथं 1, 3 पोझिशन 1, 2, 3 इकडे पण आहे आणि 1, 2, 3 ह्या बाजूला पण आहे. जेव्हा आपण हा सिंटॉन बाजूला केला डबल बॉन्ड, मग डबल बॉन्ड कोणत्या बाजूला होणार आहे प्रिफर्ड? इकडे का इकडे? इस्टरच्या बाजूला होईल का कार्बनच्या बाजूला होईल? बोला. कार्बोनिलच्या बाजूला होईल. कारण इकडे डबल बॉन्ड तयार करायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? इथे दुसरा न्यूक्लियोफाइल अटॅक करेल का? इथे ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप आहे, हे लक्षात घ्या. बरोबर आहे. Okay, and when we can form double bond over here, we have to disconnect this, and then we can get corresponding opening of this cyclohexane ring, and it is obtained corresponding ethyl acetate and corresponding alpha beta unsaturated ketone. So such kind of when we can carry out the reaction, we can get the product. Now
Then we can see another type of 1,3 difunctionalized compound is 1,3 dicarbonyl compound, and it is very easily useful. So if you observe this carbon number 1, 2, and 3. Now, when we can disconnect over here, always we can get near to carbonyl, we have to break the bond. So we can get corresponding acceptor 1 and donor 2. So as we can observe is acceptor 1, that is a good living group is required. So we can use acetyl chloride or ester, and here we can get acetone. If we take example ethyl acetate, when we can break this bond, we can get ethyl acetate. And here we can get positive charge, so again it is a ethyl acetate. So that is nothing but it is simple Claisen condensation. In case of sodium ethoxide, when we can carry out reaction, two equivalent of ethyl acetoacetate is react, self condensation is there, and we can obtain ethyl acetoacetate. So ethyl acetate in case of base, when carried out reaction, we have obtained corresponding Claisen condensation. Now, uh, if we see such kind of PVL, that is a rat poison. So if you observe, first of all, you have to break this bond. 1, 2, 3, 1, 2, 3 on either side is there. And when we can break this, we can get carbonyl. So that is nothing but this is active methylene protons are there. So in presence of base, when there is a good living group like ester, then it easily obtained over here. And again, no doubt this is also easily available, right? And if someone say that we have to prepare this one, then we have to either side when we can disconnect over here. So generally we can take this one as a starting material directly, and we can add ester, then we can get a corresponding product. But when someone say to try to disconnect this bond over here, then we can get corresponding positive charge on this side, and here we can get the negative charge, that is corresponding methyl group is there, and we can get corresponding ester on either side. Okay, so that is nothing but when you can take carbanion, it can attack over here to get CO. Again the active acidic hydrogen is there. In presence of base, it react with another ester group, and we can attach to here also. So either way we can cut out the reaction, but here when we can try to disconnect on this side, we require number of steps. Okay, so that is a very important part. हे समजते का? Yes, sir. हा, मग ह्यामध्ये काय होतं की जेव्हा आपण स्टेप पाहतो तर या ठिकाणी दोन स्टेप आहेत. हे सुद्धा इझिली अवेलेबल आहे, बरोबर आहे. Yes. हा, आणि मग ह्या ठिकाणी जर आपल्याला ह्या इकडनं सुद्धा जर डिस्कनेक्ट करायचं असेल तर ह्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह चार्ज आला म्हणजे ईस्टर आला, आणि हा डायरेक्ट बाजूला केला तर मिथाईल मिळेल. हा एक बॉन्ड ब्रेक केला सुरुवातीला, तर इथं सीओ CS2 CO टर्शिब्युटेल येईल. परत इथं तुम्ही डिस्कनेक्ट केलं की मिथाईल, आणि हा जो ग्रुप आहे हा करस्पॉन्डिंग कीटोन मिळेल. आणि इथे टर्शिब्युटेल असल्यामुळं ह्या ठिकाणी तुम्हाला ऍस्टिक प्रोटॉन नाही, ऍस्टिक प्रोटॉन फक्त इथंच आहे, त्यामुळे इन प्लेस ऑफ बेस डायरेक्टली आपण या ठिकाणी अटॅक करू शकतो. तर ह्या पद्धतीनं डिस्कनेक्शन 1,3 डायफंक्शनलाइज कंपाऊंड मध्ये आपल्याला करता येतात. ह्यामध्ये आता कोणाला काही शंका आहे? नाव when you can see observed 1, 2, and 3 position is there. Again, it is a 1,3 difunctionalized compound, and when we can disconnect this is cyclopentanone, and this cyclopentanone it easily react with diethyl carbonate. We have obtained this product. Here again, when we can try to carry out the further disconnection, because if cyclopentanone is not available, then we can disconnect over here. So this is the A part, but cyclopentanone is also available. This is the A disconnection. Now we can see the B disconnection. Instead of ester, when we can disconnect this ring, then what will happen? This is ester. OET positive charge is there. This is negative. 1, 2, 3, 4, 5. This is a Dickman condensation reaction. So it is also well known. That is 1, 2, 3, 4. We can take corresponding. Which acid is there? Ester. When we can convert to corresponding acid. Anyone can give the name of that acid that is well known? COH, CH2 4 times COH. येईल का सांगायला?
बोला. ऑर्गॅनिकची मुलं आता उत्तर द्यायला थोडस तुम्ही हे करताय. आपली संख्या जास्त आहे म्हणल्यानंतर आपल्याकडनं उत्तर पण तशीच यायला पाहिजेत ना. कोणतं ऍसिड येतं कॉमन आहे ना, म्हणजे झालंय आता हे बऱ्याच ठिकाणी आपण वापरले सुद्धा. ऍडिपिक ऍसिड मध्ये किती असतात? हम्म 4CH2. हा मग 4CH2 असतात ना, हे ते माहिती पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहूया. आता ह्याच्यामध्ये पोझिशन पहा 1, 2 अँड 3. इथे नायट्रोजन आहे, इथे कार्बोनिल आहे. आता हे इक्विव्हॅलंट स्ट्रक्चर आहे. सो वी कॅन डिस्कनेक्ट ऑन आयदर साइड. Secondary amine is there. And when we can disconnect this, it acts as a nucleophile. So always this adjacent carbon get positive charge. And when it get positive charge, we can get a corresponding such kind of structure. And here, when you can add a group like ester on this side, then it is very easy to disconnect. So when you can disconnect this molecule on either side, we can get ester. So COAT, CH2, CH2, N methyl, N alkylation, and here is also CH2, CH2, COAT. So that is nothing but when we can now disconnect over here, we can get alpha beta unsaturated ester. And it is a nucleophile. So on either side, it can get 1:2 equivalent. We have obtained corresponding this product. And then we can undergo Dickman condensate cyclization, we can obtain this product. And when we can get corresponding such kind of structure, we can carry out further disconnection over here. So pH, this is OCOR. How this is obtained from this to this? Anyone can suggest? कोण सांगेल? मी मुद्दा म्हणून इथून सुरू केलं कारण हा थोडासा सोपा पार्ट आपल्याला समजण्याकरता, कारण हा पार्ट आपल्याला माहिती आहे आणि म्हणून मी तो त्या ठिकाणी दाखवलेला नाही. 1-1 फंक्शनलाइज मध्ये हे काय आहे? कार्बन पीएच. इथे काय? ऑक्सिजन. ऑक्सिजनला काय अटॅच आहे? Oxygen attached to COR. So COR is nothing but how it is obtained? When we can disconnect over here, we can get hydroxyl group. And hydroxyl group, when it react with RCOX, that is acetic anhydride, acetyl chloride, or corresponding ester, we can get corresponding this group. And this OH, when it can form, we can remove this one also. Okay, so we can get this structure. समजते का? अरे हो का नाही? Yes, sir. अरे काय होतंय, तुम्ही कोण बोलत नाही म्हणजे मला कळत नाही तुम्हाला समजते का नाही समजतंय. नसेल समजलं तर विचारायचंय लगेच, कारण ते काही आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. लेक्चर जास्त लागले तरी काही हरकत नाही आपल्याला, कारण अजून एक जो टॉपिक आपला स्पेक्ट्रम मधला आहे तो आपण शेवटी सुरू करणार आहोत, कंबाईन प्रॉब्लेम आणि C13. पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला हा पार्ट समजणं गरजेचं आहे. समजलं कसं केलंय ते? हा बोला की. Yes, sir. कोणाला शंका आहे बोला. सर हे ब्लॅक बोर्ड ती घ्या ना सर, अजून चांगलं समजेल आम्हाला. ब्लॅकबोर्ड वर घ्यायचं म्हटलं तर तुम्हाला हा लॅपटॉप जो आहे तो ह्याच्यावर घ्यावा लागेल. सर फोन घेता येते सर. बघूया आता. Next lecture. ठीक आहे, पुढच्या लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी तशी पॉसिबिलिटी काय होती का बघूया. परंतु हे डिस्कनेक्शन जे आहेत हे तुम्हाला आता समजायला पाहिजेत, कारण आपण पहिल्या सुरुवातीच्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपण डिस्कनेक्शन दाखवत गेलेलो आहे आणि तुम्हाला घरी प्रॅक्टिस तेवढ्यासाठीच मी दिलेली आहे की तुम्ही ती घरी सोडवणं गरजेचं आहे. आता हे कसं डिस्कनेक्ट करायचं हे मुद्दामून हा जो आहे हा इथे मी आता घेतला नाही, हा डायरेक्ट इथे घेतलेला आहे.
आणि ह्याच्यावरून आपण सुरुवात केली मुद्दा म्हणून की तुम्हाला हे पार्ट नवीन आहे. आता हा पार्ट ऑलरेडी आपण पाहिलेला आहे 1-1 डायफंक्शनलाइज मध्ये. म्हणजे आता मला अपेक्षित हे आहे की जेव्हा आपण जवळजवळ 10-11 लेक्चर घेतो तेव्हा हे स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर तुम्हाला कळलं पाहिजे की हा कोणत्या कॅटेगरी मधला 1-1, 1-2, 1-3, 1-1 मध्ये पण काय आहे आणि मग तो कसा घ्यायचा. इथं OCOR असेल तर इथं हा घालवायला लागेल, इथं OH येईल, इथं OH आला तर काय येणार आहे, इथं PH आहे म्हणजे इथं डबल बॉन्ड केला की हा निघून गेला म्हणजे इथं PH आला. मग हा जर करायचा असेल तर काय करावं लागेल इथे, हे तुम्हाला चेक करता आलं पाहिजे ना. समजतंय. म्हणजे ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या थोड्याशा आता तुम्हाला आपण बऱ्यापैकी टॉपिकच्या ह्याच्यात आहे म्हणजे शेवटच्या फेज मध्ये. म्हणजे आता 1-3 चाललाय, त्यानंतर 1-5 सगळ्यात महत्वाचा येतो आणि 1-5 चा विचार केला तर तुमच्या इथं लक्षात येईल 1, 2, 3, 4, 5 आणि हा 6 म्हणजे हा 1-6 ला येईल. म्हणजे जेव्हा कधी तुम्ही 1-6 ला जाल 1-6 मध्ये खूप थोडे एक्झाम्पल येतात तर ह्यामध्ये तुम्हाला कळलं पाहिजे हे कसं येते ते 1, 2, 3, 4, 5 मग हे कसं येतात ते. म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहेत हे थोडेसे आपण एक्झाम्पल त्या ठिकाणी पाहणार आहोत पुढे. आणि हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड सुद्धा पुढच्या स्टेजला आपण ते पाहणार आहोत. परंतु ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत कॉमन ह्या तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगता आल्या पाहिजेत. नाव beta hydroxy carbonyl and alpha beta unsaturated carbonyl, these are the very important part of the 1,3 difunctionalized compounds. If you observe such kind of a structure, हे दिसताना स्ट्रक्चर थोडंसं तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड वाटेल पण एक तुमच्या लक्षात येत असेल तर पहा ह्या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे म्हणजे कोणती फंक्शन ग्रुप आहे इथे, इमिन आहे. बरोबर आहे का? Yes, sir. येस सर. म्हणजे हा जो काही डबल बॉन्ड इथं तयार झालेला आहे हा डबल बॉन्ड हा कार्बन ऑक्सिजन आणि वेगवेगळ्या सेकंडरी अमाइनच्या रिएक्शनने झालेला आहे. बरोबर आहे. आणि त्यामुळे हे तयार झालेलं आहे इथे आणि हे तयार झालंय म्हणजेच इथं ब्रेक केल्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे, इकडे एका बाजूला OH आहे, इकडचा बॉन्ड ब्रेक केलेला आहे आणि हे जेव्हा आपण शेवटच्या स्टेजला इथे NH2 घेऊ पुढे, कारण NH2 आणताना तो OH पासून आणलेला आहे, OH, Br आणि NH2. तर एक एक्झाम्पल तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलेला आहे की हाऊ दे कॅन बी ऑब्टेन. ओके, so now you can see the another example, that is a transcolizer. Here also we can get a same kind of thing is there. So if we try to disconnect such kind of function group, then we have to disconnect over here so we can get acetone acetone. Okay, so we have to convert over here and then we can carry out the reaction. So if you see this is a transcolizer, this is epoxide is there and there is CONH2 is there. We know that how epoxide is obtained. This epoxide is obtained by the carbon-carbon double bond. So first of all, we have to remove this one. So in the first function group interconversion, we can remove this one. And at the same time, there is a amide. There is a amide, and we have to remove this one also. So this epoxide we have to remove to get double bond over here. And this CONH2 amide is obtained from acid. So here we can write down as acid. Now we know that acid is obtained from oxidation of aldehyde group. And when we can disconnect this, then what will happen? Carbon number 1, 2, 3, 4, and there is aldehyde group. And in this case, carbon number 1, 2, 3, and this is 4 for aldehyde. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So which kind of reaction is this is? सांगा कोणती रिएक्शन आहे, कोणतं कंडेन्सेशन आहे? It is a aldol condensation. We can get alpha beta unsaturated aldehyde and then it undergo oxidation further we can get acid. So when we can see the synthesis,
This is a aldol condensation. हे तुम्हाला समजायला पाहिजे. आता म्हणजे कसं होतं की ऑलरेडी आपल्या नेम रिएक्शन बरेचसे झाले आहेत. So this is aldol condensation. We can get alpha beta unsaturated system. Here we can get corresponding acid which undergo further to formation of amide. So acid to amide is there. So we have to add direct ammonia in presence of acidic as well as basic condition. We can get amide, and then we can carry out epoxidation. Epoxidation is carried out by which functional group? Epoxidation कसं carried out करतो कोण सांगेल? How this epoxide is obtained? रिएजंट तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे या ठिकाणी. आता कशाने घेतो इपॉक्साइड आपण इथे? पर ऍसिड. हा, म्हणजे मग तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे की आपण सुरुवात कशापासून करतोय? अल्किन नाही अल्किन ब्युटॅनॉल अल्डिहाइड. Aldol condensation, self condensation is there. We can undergo oxidation further. That is, alpha beta unsaturated aldehyde is converted to the acid. Acid is converted to the amide, and then there is reaction of per acid. We can get epoxide, and this is a transchlorizer. That is oxanimide. So in this way, the synthesis is carried out reverse. Once you know the disconnection, then further part is very easy. Now another very important example, that is analgesic doxycycline. If we see this structure, it having a hetero ring, that is pyridine. Then this cyclohexane ring containing oxygen atom is there, and secondary amine, the tertiary amine is there. 2 methyl group is attached and 1 alkyl group is there. So first of all, this is acetal. We know that the structure is look like acetal. So when we can remove this one, this is a corresponding aldehyde type group is there, and we can obtain corresponding acetal. Acetal is obtained by disconnection of these two bond. We can get OH. म्हणजे जेव्हा ही ऍसिटाल सिस्टीम असते तेव्हा हा मधला जो कार्बन मिथिलिनचा आहे तो बाजूला करावा लागतो. तो बाजूला केल्यानंतर या ठिकाणी 2 OH आले, आणि आपल्याला माहिती आहे CH2OH आपण कशापासून घेतो? हाऊ वी कॅन ऑब्टेन CH2OH? इट इज ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर. म्हणून आपण या ठिकाणी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्व्हर्जन लिहिलं आणि CH2OH च्या ठिकाणी COET लिहिलं. आता या दोन्ही ठिकाणी COET लिहिल्यानंतर हा फंक्शनल ग्रुप, ह्या दोन्ही मधला एक फंक्शनल ग्रुप आपल्याला ब्रेक करावा लागेल. बरोबर आहे? म्हणजे पॉसिबिलिटी पहा, इथं 2 NH हे ब्रेक करावं लागेल, अल्कायलेशन आहे. हिते ब्रेक आहे, हिते ब्रेक आहे. म्हणजे ह्याचं जर आपण डिस्कनेक्शन पाहिलं तर आपल्याला जवळजवळ 3-4 ठिकाणी डिस्कनेक्शन मिळणार आहेत. परंतु आत्ताच्या स्टेजला म्हणजे आता आपण काय करतोय, वेगवेगळे टाईप कोणकोणते आहेत आणि त्याला कोणकोणते एक्झाम्पल येत आहेत हे थोडंसं आपण आता पाहतोय. त्यामुळं हे जे डिस्कनेक्शन आहे ह्या डॉक्सिपिकोमिनचं, हे आपण परत एकदा पाहणार आहोतच नंतर. परंतु आता तुमच्या हे लक्षात आलं पाहिजे की इथं ईस्टर आणलेला आहे आणि नंतर हा इथं डिस्कनेक्ट केला म्हणजे इथं डबल बॉन्ड आला. आणि मग हा डबल बॉन्ड जर आला असेल तर आपल्याला माहिती आहे डबल बॉन्डच्या एका बाजूला काय असतं, एका बाजूला काय असतो. डबल बॉन्ड जर आला असेल तर आपण इथे पाहिलं, डबल बॉन्ड आला असेल तर आपण इथे काय केलं, एका बाजूला अल्डिहाइड घेतलाय आणि मग ह्या ठिकाणी पिरिडिनच्या सेकंड पोझिशनला आपण अल्डिहाइड ग्रुप आणलेला आहे आणि इथे काय झालेला आहे, COET CH2COET डायथिल मॅलोनेट. म्हणजे आता ही रिएक्शन जर तुम्ही पाहिली तर ही सिंपल आली. डायथिल मॅलोनेट इन प्रेझेन्स ऑफ बेस react with such kind of aldehyde, we can get corresponding alpha beta unsaturated, and then Michael. Just you can check in detail later on. Okay. Now, one more thing is there, that is amino alcohol and amino ketone. So 1,3-difunctional compound, they also having such kind of functional group in which cyanide group is there. That is amino alcohol. Amino alcohol is nothing but COH, CH2, CH2, NH2. So how that can be obtained, amino alcohol? Generally, we know that amines are obtained from the reduction of nitrile. We can get RCH2CN, and when it react with ketone, we can get a corresponding beta hydroxy nitrile.
So this beta hydroxynitrile, that is nothing but this is active methylene group. In pens of base, it picks up carbanion, proton is accepted, and here we can get carbanion. This carbanion attack over ketone, we can get corresponding beta hydroxy, that is a cyanohydrin is obtained, that is beta hydroxy group is there. Now, when we can reduce this one, Cn is converted to NH2, that is CH2 NH2 is there. So in this way, this is a general reaction of the reduction of nitrile, and that can be implemented in the retrosynthesis. Then we can see a very well-known drug, that is antidepressant. Also, this is very important part to understand the actually detail. So if you observe, in this case, we have to disconnect this to methyl group, that is alkylation. We can get NH2, and we know that how this CS2 NH2 is obtained now. How this CS2 NH2 is obtained? This is obtained by the reduction of cyanide or nitrile. So we can directly, if there is any kind of primary amine is given and carbon atoms are present, then directly we can use here CS2 NH2. So this CS2 NH2 is converted to the cyanide. Now, if you observe, this is the methylene group, and here we have to disconnect very easily because hydroxyl group is there at 1,2 position. And when this is 1,2 position, this double bond is formed and this carbanion get negative charge. So this active methylene, and again it can carbanion which is generated, it is stabilized by electron withdrawing group on either side. One is benzene, other is cyanide. And we know that CH2CN is obtained from CH2Cl किंवा CH2Br. CH2Cl किंवा CH2Br कशापासून घेतो हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, कारण आता ह्या बेसिक रिएक्शन आहे जे आपण 11-12 पण पाहिलेलं आहे. Br किंवा Cl आपण कशापासून घेतो CH2OH. CH2OH कशापासून येतो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन. म्हणजे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे की हे जर आता हे बेन्झिल ब्रोमाइड जे आहे हे स्टार्टिंग मटेरियल इझिली अवेलेबल आहे फॉर मेथॉक्सीबेन्झाल्डिहाइड बेन्झिल ब्रोमाइड. परंतु एखाद्याने जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला की हाऊ वी कॅन प्रिपेअर दिस वन, तर हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की इथं CH2OH, इथं अल्डिहाइड आणि हे करस्पॉन्डिंग अॅनिसल्डिहाइड इज देअर. समजतंय? म्हणजे असे ह्या गोष्टी तुम्हाला क्लिक झाल्या पाहिजेत की कुठे डिस्कनेक्शन करायचं आहे, कोणता फंक्शनल ग्रुप तिथे येतो, तो कशामुळे येतो, त्याकरता रिएजंट आणि त्याचं फंक्शन हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे अमिनो अल्कोहोल मध्ये आपल्याला 1,3 डायफंक्शनलाइज कंपाऊंड मध्ये कशा पद्धतीने डिस्कनेक्शन करता आलं पाहिजे हे तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. आता ह्या ठिकाणी सेम एक्झाम्पल आपण पाहूया. ह्या आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. 1, 2 आणि 3 देयर इज हायड्रॉक्सिल when we can observe we can get corresponding OH is obtained from carbonyl. Functional group interconversion. This is alcohol is obtained from the carbonyl, and this carbonyl now we can disconnect over here. We can get corresponding RNH2 as well as this. So on either side where we can disconnect, we can get a 3-component reaction. That is also very important part. Now, when we can see the clobutanol, this is also one of the example for the disconnection. And in that case also there is a 1, 2 and 3 position is so here if you observe there is breaking of benzyl group, so we can get corresponding ketone. And with respect to ketone again there is a 1, 3 position, 1, 2 and 3. So this is benzyl bromide is there, that is easily available.
And when we can disconnect this, again, this is obtained by secondary amine, and here is a corresponding aldehyde is there, and ketone. So it is a multi-component reaction. So we have to use such kind of multi-component reaction to carry out further synthesis of the drug intermediate. Okay. Now, as we will see, the same kind of thing is there. That is 1, 2, and 3. That is 1, 3 disconnection. There is carbonyl and there is secondary amine. So as amino alcohol is always converted to the amino ketone, and in this case, we have observed that in the 1,3 difunctionalized compound, when we can cut out disconnection, we can disconnect over here. This is secondary amine, and there is positive charge. And always we can, if you try to disconnect over here, then you can observe there is a Br, and this is obtained by the double bond. But it is too reactive. Okay. So when we can carry out such kind of thing, secondary amine, that is piperidine, in presence of alpha beta saturation system, it is very reactive, so we can get corresponding product. So as it is a ketone in this case, but there is a double bond is also there, and there may possibility a complicated part is there. So for this purpose, conjugate addition is more reliable thing over here. Now, as conjugation addition, simply we can call it as Michael addition or 1,4 addition. So the 1,4 addition, that is 1, 2, 3, if you observe, when we can remove this X, that is any kind of functional group is there, we can get double bond. And it is not necessary always carbonyl is there. So any group at 1 and 3 positions are there, we have to remove that one and we can get the positive charge. So conjugate addition or Michael addition or 1,4 addition, alkene can be activated by carbonyl group, sulfone, nitrile, nitro group. Any electron withdrawing groups are there, they act as a corresponding 1, 2, 3. So that can get a conjugate addition or Michael addition. That is very important part. So this is a generalized structure that up till now whatever we have observed, Michael addition. So it is carried out by not only for carbonyl, mostly we have observed such kind of example, but along with that we have observed corresponding sulfone, nitrile, and nitro. Now, first we can take a very simple example. This is 1, 2, 3. Again, there is oxygen is not there, but instead of oxygen, ether is there. Okay. Now, up till now, we have seen the hydroxyl group, carbonyl group. Now we can take ether. More complicated. Just we have to observe two different heteroatoms are there. One is ether, other is amine. So how we can disconnect this one? So if you observe, this is CS2 NH2. So it is obtained from cyanide. So we can write down directly CN. Now this CN we have to disconnect. We can get corresponding hydroxyl group. And again it is a positive charge, so we can get double bond. Okay. So in this way, we have obtained a Michael addition over here. So functional group allows amine to convert nitrile, and nitrile is a strong electron withdrawing, so it can get 1,3 functionalize Michael addition. In this case, how the synthesis is carried out, we have to take such kind of cycloheptyl alcohol, and we can carry out such kind of reaction. In presence of base, it undergo Michael addition. And once we can obtain it undergo reduction, simply we can get such kind of molecule very easily. Now, I think whether we have observed such kind of example previously, yes or no? 1,1 डायफंक्शनलाइज मध्ये आपण पाहिले का? अरे हो का नाही? PH, PH, OH, CS2, CS3 हे पाहिले का? 1,1 डायफंक्शनलाइज मध्ये आपण हे पाहिलेलं आहे. आणि आता फक्त इथे काय केलंय, 1, 2, 3 3 पोझिशनला आपण बोला 3 पोझिशनला आपण काय केलं या ठिकाणी अमाइन घेतलेला आहे. नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर देयर इज पीएच
This is one kind of disconnection. When we can disconnect over here, which function group we can add it? Anyone? सांगा. लवकर सांगायचंय. कारण हे आपण एक्झाम्पल मला वाटतं होमवर्कला दिलं होतं का? येस ऑर नो? नाही. वर्गात घेतलंय म्हणजे रेग्युलर लेक्चरला? नो. हा पार्ट फक्त म्हणतोय मी एवढा. जेव्हा दोन अल्किल ग्रुप किंवा दोन सारखे ग्रुप एकाच याला अटॅच असतात तेव्हा आपण त्या ठिकाणी ग्रिग्नर रिएजंट आणि ईस्टर वापरलेला आहे. तेव्हा इथे झाल्यानंतर ओके आपल्याला माहिती आहे दोन सारखे ग्रुप आहेत म्हणजे इथे काय आला ईस्टर आणि इथे काय आला ग्रिग्नर रिएजंट. हे ऑलरेडी आपण पाहिलंय. तुम्हाला कदाचित आठवत नाही याचा तो तुम्ही ज्या पीपीटी मी पाठवतोय ते तुम्ही वहीमध्ये लिहून घेत नाही याचा असा अर्थ होतोय. आणि तुमच्याकडनं परत मध्ये आधी काही शंका येत नाही. जेव्हा असाइनमेंट दिली जाते तेवढ्या पुरतं तुम्ही ते कम्प्लीट करून देताय परंतु तुम्ही परत त्याचा स्टडी करत नाही. आता आपल्या माहिती दोन फंक्शन ग्रुप पीएच आहेत ते रिमूव्ह केले सारखेच आहेत. डबल पॉझिटिव्ह चार्ज आला म्हणजे ईस्टर म्हणजे या ठिकाणी ओईटी घेतलं तरी चालेल. आणि हा ओईटी जर घेतला इथे किंवा कोणता ईस्टर घेतला तर फर्दर डिस्कनेक्शन मध्ये आपल्याला लक्षात येईल की 1, 2, 3 पोझिशन आहे आणि हा नायट्रोजन हा रिमूव्ह केला म्हणजे डबल बॉन्ड या ठिकाणी तयार झाला. म्हणजे इथे काय झालं मायकेल ऍडिशन. म्हणजे ह्या ठिकाणी लास्ट डिस्कनेक्शन कशाचं येणार आहे पायपिरिडिन आणि अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड ईस्टर. आणि हा मग ह्याची ऍडिशन केली तर तुम्हाला ह्या ठिकाणी हा प्रोडक्ट मिळेल मिक्स केल्यानंतर. आणि हे मिक्स केल्यानंतर व्हेरी सिंपल रिएक्शन when we can get two equivalent of Grignard reagent we can obtain tertiary alcohol. म्हणजे टर्शरी अल्कोहोल जर मिळवायचं असेल आणि त्याच्यामध्ये दोन फंक्शन ग्रुप सारखे असतील तर ग्रिग्नार रिएजंट सारखी दुसरी रिएक्शनच नाही. आणि हे आपण पहिल्या वन डायफंक्शनलाइज कंपाऊंड मध्ये ग्रिग्नार रिएजंटचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आणि परत एकदा तुम्ही चेक करा आणि जर आपल्याला शक्य झालं तर आपण ब्लॅकबोर्डवर घेऊच. प्लस कदाचित जर काही सिच्युएशन चेंज झाली आणि परत आपल्याला जेव्हा फिजिकली आपण येऊ तेव्हा हा जो काय पार्ट आपण आता घेतलेला आहे आणि तो जर आपल्याला परत घ्यायची वेळ आली तर आपण ते परत सुद्धा ब्लॅकबोर्डवर घेणार आहोतच. म्हणजे ते असं काही नाही की आपण आत्ता घेतलंय म्हणजे परत घेणार नाहीये. त्यातल्या जे काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत त्या परत रिवाइज आपण करणारच आहोत. बोर्डवर होतंय काय की किती दिसतंय ते मला बघावं लागेल कारण लांबचं दाखवताना तुम्हाला ते दिसतंय की नाही ते चेक करावं लागेल आणि मी एकदा ते चेक करेल. जर तुम्हाला तसं हवं असेल तर आपण तसंही घेऊ म्हणजे ती काही अडचण नाही त्यामध्ये. हे समजलं का आता? अरे हो का नाही? येस ऑर नो? येस सर. म्हणजे हे हिथं दाखवताना थोडा फायदा काय होतो की तुम्हाला ही डायरेक्ट हिथं दिसतं पण Yes, मी sir. जेव्हा बोर्डवर घेऊ तेव्हा मी बोर्डवर पाठीमागे त्या ठिकाणी लिहित असताना अंतर जे आहे ते खूप हे होतं आणि मध्ये मी येणार तो ॲरो हे दिसणार आणि थोडस तुम्हाला कितपत समजतंय ते बघावं लागेल व्हिडिओ तयार हे करत असताना. आपण तोही प्रकार पाहूयात नंतर काय हरकत नाही. हे समजलंय का? म्हणजे हे हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे 1, 2, 3 आहे. इथे दोन फिनाइल रिंग आहेत ते डिस्कनेक्ट केले. ईस्टर आला ग्रिग्नर रिएजंट आला. ईस्टर 1, 2, 3 पोझिशन आहे. हा बॉन्ड ब्रेक केला ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय मिळालं पायपिरिडिन आणि पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे मायकेल ऍडिशन 1,4 ऍडिशन या ठिकाणी होती. म्हणजे एवढं सिंपल ही रिएक्शन आहे. फक्त दिसताना थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं. बीटा हायड्रॉक्सी मगाशी पाहिलेलंच होतं 1,3 डायफंक्शनलाइज मध्ये आणि ऑलवेज वी कॅन गेट करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड अँड कीटोन ओव्हर हिअर. त्याचंच एक एक्झाम्पल आपण थोडंसं घेतोय परत. असं स्ट्रक्चर आहे. दिस इज ऑल्सो व्हेरी वेल नोन इंटरमिजिएट इन द pharmaceutical. So either we have to disconnect over here, here and here. There are number of ways are there. Just we can observe A and B. Now we can see when we can disconnect A. What is the product? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexanal. When we can disconnect here we can get positive charge, here we can get negative charge. As positive charge near to the hydroxyl group it is converted to the aldehyde and here corresponds to ketone. Again when we can try such kind of structure we can form double bond. म्हणजे हे तुम्हाला असं सुचलं पाहिजे इथं मिथाइल ग्रुप आला इथं कार्बोनिल ग्रुप आला
सर इथे 2 कार्बन कार्बन आहेत म्हणजे आपण इथं डबल बॉन्ड आणू शकतो. डबल बॉन्ड आणला तर हा ब्रेक केला तर इथे काय आलं, अल्डिहाइड आलं, इथे ऍसिटोन आलं. म्हणजे ह्या ज्या काही गोष्टी असतात ह्या तुम्हाला म्हणजे इथे OH आला म्हणजे इथं तुम्हाला 1,2 डायकार्बोनिल ग्रुप आला, इथं अल्डिहाइड आलं. म्हणजे हे असं तुम्हाला ते सुचणं गरजेचं आहे. आणि हे जेव्हा सुचेल तेव्हा तुमचं रेट्रोसिंथेसिस आणि पर्यायाने तुमचं ऑर्गॅनिक सिंथेसिस इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कुठल्याही रिसर्च मध्ये परफेक्ट झालं हे समजायचंय. त्यासाठी तुम्हाला वारंवार रिॲक्शन लिहिल्या गेल्या पाहिजेत, वेगळ्या रिॲक्शन बघितल्या पाहिजेत, तरच ते शक्य आहे. आता आपण या ठिकाणी काय केलं, शेजारचा जो बॉन्ड होता बी तो ब्रेक केलेला आहे. तो ब्रेक केल्यानंतर काय होणार आहे आपल्याला माहिती आहे, इथे पॉझिटिव्ह आला, इथे निगेटिव्ह आला, बरोबर, किंवा इथे निगेटिव्ह आला, इथे पॉझिटिव्ह आला. आता या दोन्ही ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल की ह्या ठिकाणी काय होतंय, जर OH असेल तर इथं इपॉक्साइड तयार झालं आणि इथे निगेटिव्ह चार्ज आला पाहिजे. पण कार्बोनिल कार्बनला निगेटिव्ह चार्ज इथे येऊन चालतो का सांगा, चालेल का? नाही, कारण इथे काय लागतो, पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणून आपण इथे पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवला, इथे निगेटिव्ह दाखवला. इथे निगेटिव्ह दाखवल्यानंतर मग कोणता रिएजन दाखवायचा हाही या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होतो. म्हणजे आपल्याला डिस्कनेक्शन कसं करायचंय हे करत असताना कोणत्या सिंथॉनला कोणता चार्ज आला पाहिजे आणि तो चार्ज येत असताना ते फिजिबल आहे का नाही ते हे पाहणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. मग आता आपण काय केलं या ठिकाणी, नॉट पॉसिबल. हा म्हणजे दोन्ही ठिकाणी आपल्याला पॉसिबल आहे का, नाही. मग आपल्याला इथं काय आणायला पाहिजे की पहिलं जे डिस्कनेक्शन आहे ते योग्य आहे, परंतु ते करत असताना ह्या एकाच पोझिशनला अटॅक झाला पाहिजे. म्हणजे त्याचा प्रॉब्लेम काय पाहिला ह्याचा, इथे आपण जेव्हा डिस्कनेक्ट करू इथं काय येणार आहे, अल्डिहाइड येणार आहे, बरोबर आहे, हेक्झॅनल येणार आहे. पण मग तुम्ही जेव्हा बेस टाकाल तेव्हा हिते मिथाइल ग्रुप आहे आणि हिते काय CH2 आहे, बरोबर आहे की नाही. मग हे त्या ठिकाणी आतल्या बाजूला सुद्धा रिएक्शन होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून या ठिकाणी ह्या कीटोनला म्हणजे इथे तुम्ही डबल बॉन्ड घेतला, ह्याचं रिडक्शन केलं तर तुम्हाला हे कंपाऊंड मिळणार आहे. हे कंपाऊंड मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी इनोलेट फॉर्मेशन केलं ट्रायमिथिल सिलिल क्लोराईडनी, तर ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, टर्मिनल पोझिशनलाच इनोलेट तयार होणार आहे, इंटरनल नाही. आणि टर्मिनल पोझिशनला हे तयार झाल्यानंतर किंवा ह्याचं तुम्ही जसं आपण एनेमाइन करतो तसं केलं तर चालेल. आणि टर्मिनल पोझिशनला तुम्ही या ठिकाणी फर्दर रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड करू शकता इन प्रेझेन्स ऑफ लेवेस ऍसिड. ठीक आहे. आता एखादा म्हणाल सर हे तर आपल्याला तयार करायचंय, हे तयार करायचं असेल तर इथे तुम्हाला काय आणावं लागेल, अल्डिहाइड आणावं लागेल. इथे डबल बॉन्ड येईल, डबल बॉन्ड आला की हा ब्रेक करावा लागेल आणि हे ब्रेक केला की या ठिकाणी अल्डिहाइड हे कॉमन आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी ह्या तुम्हाला फर्दर ह्यामध्ये सांगता आल्या पाहिजेत. And this can be prepared by Mukiyama aldehyde reaction. That is a scientist of Japan. Now, alpha beta unsaturated compound. If we see the alpha beta unsaturated compound, there is a double bond is there always, and if we see position 1, 2, but when we can see form a double bond, we can get corresponding hydroxyl group, and always hydroxyl group it as beta position with respect to carbonyl, and that's why we can get here 1,3-dicarbonyl, and it is same as we have seen previously, right? And when we can obtain such kind of structure, so directly you should write down over here alpha beta aldol condensation, that is RCO CS3 R double dash CO H. So such kind of synthetic equivalent can be obtained directly by writing 1,3-dicarbonyl disconnection, that is enone. It is readily formed by the dehydration of 1,3-dihydroxyketone, and that is form of aldol condensation. So this kind of disconnection is a retro of aldol condensation. So directly you should write down such kind of synthon as well as synthetic equivalent corresponds to alpha beta unsaturated compound. Now, we will take such kind of example. This is aldehyde group, this is alkene group, so it is called as enone, alpha beta unsaturated aldehyde. So again, it is a very simple reaction. It is obtained by using base, and it is a butanol. Self condensation is there, right? So how it is obtained? This is nothing but double bond is over here. We have to remove this double bond to get OH. OH is converted to the carbonyl, and here is carbanion. And if you observe, this is 1, 2, 3, 4. Here also 1, 2, 3, 4.
So these are one and the same. So it is a self condensation, this aldol reaction is there. So butanol, when it undergo aldol condensation, we obtain beta hydroxy aldehyde, and then undergo dehydration, we can get alpha beta unsaturated aldehyde. So such kind of reactions can be obtained. Now I think we will take this only one example over here, and then we will stop. Now again, if you observe, this is alpha beta unsaturated system, and we can get corresponding alpha beta unsaturated disconnection either this side and this side. Note that is very structure that again it is double bond, so we have to break over here. We get OH over here because beta position aldol directly we have written over here alpha beta aldol condensation, and we can get here CHO and COCS3. Now again there is possibility that we have observed this NH is there, so we can disconnect over here. Amide linkage is break, and when we can remove this amide linkage, what will happen? We can get COCl, and this is NH2 is there, cyclopropyl amine. So this cyclopropyl amine is there. So this connection, this is better to remove the reactive function group first. We know that this is reactive function group amide as compared to this. So again we have to focus on this, whether aldol condensation we have to prefer first, because this is not easily available. We remember. So along with these two, which is easily available, cyclopropylamine or this, because we have to first take cyclopropylamine and then it react with acetyl chloride, then and only this is obtained. But in this case, what will happen? When we can take directly this one, disconnect, we can get corresponding chloride or ester. If we take chloride or ester, it is obtained from acid, and we know that it is a very simple. Which kind of or what is the name of this acid? सांगा कोणता ऍसिड आहे ते? सिनेमिक ऍसिड आहे का? अरे हो का नाही? हा हा म्हणजे आपल्याला सिनेमिक ऍसिड आपल्याकडे अवेलेबल आहे. मग तुम्ही सिनेमिक ऍसिड जरी घेतलं तरी इथून पुढे त्याचं इस्टर करू शकता. त्याचं सायक्लोप्रोपिल अमाइन टाकलं तर अमाइड फॉर्मेशन होईल, आणि अमाइड फॉर्मेशनला तुम्हाला डायरेक्ट प्रोडक्ट मिळेल. म्हणजे हा एक प्रकार आहे या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट करता येऊ शकतो, किंवा हा प्रकार आहे. म्हणजे या ठिकाणी हे अल्डिहाइड घ्या, अमाइन घ्या, त्याचं ऍसिटिलेशन करा आणि मग कंडेन्सेशन करा. आणि ह्या ठिकाणी काय, हाऊ इट इज ऑब्टेन, अगेन इट इज अल्डिहाइड अँड ऍस्टिक ऍसिड. पण सिनेमिक ऍसिड आपल्याकडे ऑलरेडी अवेलेबल आहे, त्यामुळे डिस्कनेक्शन ऑफ बी is better to remove the reactive function group first, and then we can carry out alpha beta unsaturated disconnection. I think we should stop over here after this, and this is the synthesis. Again, malic acid, we can get aldehyde, we can get alpha beta unsaturated, thionyl chloride, we can get acid chloride to acid chloride, then cyclopropylamine is there, and we can get corresponding alpha beta unsaturated product. Okay, so we will stop over here, and then we will check how the further part is there. So if you observe, these are the number of disconnection of 1,3 difunctionalized compounds. It is very important as compared to 1,2, 1,3, 1,5 alternate, that is 1,3, 1,5 are very important. And then we can see the hetero. So similar to 1,3 and 1,5, they are quite similar. So this is very important. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की 1,3 मध्ये कोणकोणते एक्झाम्पल आपण घेतले, कोणत्या टाईपचं डिस्कनेक्शन केलेलं आहे. अल्फा बेटा केलेलं आहे, बीटा हायड्रॉक्सी केलेलं आहे, अमिनो अल्कोहोल केलेलं आहे, अमिनो कीटोन केलेले आहेत. असे वेगवेगळे टाईप आपण त्यामध्ये पाहिलेले आहेत. काही ठिकाणी फंक्शन ग्रुप इंटरकन्व्हर्जन वापरलंय. म्हणजे असं जर तुम्ही लिहून ठेवलं तर मला वाटतं कोणत्याही प्रकारचं एक्झाम्पल आलं तर तुम्हाला ते डिस्कनेक्ट करायला सोपं जाईल. आणि आपण जे काही गाईडलाईन पाहिलेल्या आहेत त्या सर्व गाईडलाईन त्या ठिकाणी तुम्हाला फॉलो करावं लागतील. ठीक आहे, ह्यामध्ये कोणाला काही अडचण आहे? मला वाटतं संख्या काही वाढलेली दिसत नाही. जी मगाची होती तेवढीच संख्या आताही दिसते. तर थोडस अटेंडन्स कडे परत एकदा लक्ष द्यावं लागेल. तर आपण या ठिकाणी थांबूया, कारण परत एक लेक्चर आहे मला. ओके. येस सर.